several discussions. This is a paint-by-number picture. We had occupational therapy work with our patients, along with social workers, and in our first 8 subjects, most of them had not finished high school. They had no education. This young man, Jack, did the paint-by-number picture, and in June of 1964, gave it to me and simply wrote on the back an inscription, which is very meaningful to me from that point onward, thanking us for our work. I got an email from his widow. He died of lung cancer a couple of years ago, and his widow emailed me just 1 year ago. And she reintroduced herself. I had actually never met her. I had communicated with her once before, and told me about her son, who helped us after 9/11 in New York. And she thanked me, along with the late Marine Icelander, for helping her husband. So over the span of time of 44 years, the memories went on and on. So if I were doing the best of all possible worlds, anybody with daily multiple use of a short-acting opiate would come into a treatment program that would be nice. That means wall-painted, caring staff, and a receptionist that says, "Hi, Johnny, how are you?" and not, "You junkie." And I would have a physician who would see each patient intermittently, not daily, but intermittently, certainly do an evaluation of their medical and psychiatric status. And I would have counselors available who would contact, and probably groups. And then I would see what services are needed for which patient, start them on treatment, increase their dose. If they start with buprenorphine and it's not adequate. And I'm happy to say my university, that was not always absolutely excited about studies related to addiction, not excited at all, but tolerant. But by 2001, for our centennial, they chose addiction as actually one of the most major areas that the university has contributed to, and I put together this centennial symposium. And then just last year, the university had an all-day party for me, which they do if you're going to continue to work, and I certainly am, for at least 10, 20, who knows, years to come. And they had a symposium for me where I had my former trainees do presentations, followed by a dinner party, and one outside speaker who was Dr. Nora Volkov, whom you've heard about from NIDA. And I think most meaningful possibly for a field that still is not adored by everyone. And I have fought the battles with Mayor Giuliani and Charlie Rangel and Mr. Senator McCain. If we can get better communications, then we get amplification. Working through the New York Times, I was able to educate our mayor, a very famous man then and now, and have him change 180 degrees, understand treatment, and actually increase the financing for treatment. Their working through the mass media was of critical importance. Also of importance was the fact I didn't say, oh, he's stupid or he was an idiot. I knew he wasn't. He's a really brilliant man. Tough, but brilliant. But I had to say, he hasn't had the right advisors. He needs to talk to experts that know about the field. Let us help him. I gave more lectures through the New York Times than I would like to think. And I really come back to, if anyone says they've never known a person with addiction, their family certainly doesn't have it, look at them and say, oh, please. Or, were you adopted and you don't know your biological family? When I first discovered the AIDS epidemic in IVDUs in 1983-84, working with Don Desjardins and the CDC, because I had the only bank of sera that could be looked at, people were not excited in Washington or even Geneva when I told them about AIDS. They said, no, no, it's just you people in New York that have heroin addiction or will have AIDS. So we now ask our question, isn't it immoral to make somebody come off of treatment when we know that they have a high risk of getting AIDS
or if they don't already have it, hepatitis C, isn't it unethical to take them away from being productive citizens, able to be a family person again, have a mother, a child, a husband, whatever? Isn't it unethical to take them away from learning, from going to school? And why? Because society thinks treatment is evil. Il a fallu lutter parce que brusquement j'avais fait un petit article pour expliquer l'effet de la méthadone dans un journal de Genève, et la semaine suivante il y avait plein d'affiches dans la ville avec un bord noir, c'était marqué « La méthadone est un stupéfiant qui tue ». Au même moment, aux États-Unis, on avait des affiches, on voyait un couple souriant tenant un enfant dans la main sur un fond de cerisier en fleurs, où c'était marqué « La méthadone harmonise la vie ». Et c'était une période très difficile, parce que si on avait pu me mettre en prison, on l'aurait fait. Tellement mes collègues étaient jaloux, on était le dealer en blouse blanche. Et j'ai compris à ce moment-là que tout le malentendu était lié au fait que les gens étaient persuadés que la méthadone était comme l'héroïne, c'est-à-dire une drogue de plaisir. En Europe, c'était vraiment la guerre. J'ai dû soutenir un médecin belge qui, parce que dans sa clientèle, il y a eu une overdose, il a été mis en prison, du reste dans la cellule avec ces toxicomanes, n'est-ce pas? Et c'était à Bruxelles un grand débat, il ne faut pas mettre les médecins en prison. Et il a fallu tout le courage de Mjk Esp et de Picard pour aller contre l'ordre des médecins, n'est-ce pas, qui interdisait en Belgique l'utilisation de la méthode pour faire changer les choses. Mais il a fallu des années et des années de combat. Alors bon, nous, on avait de succès en succès, on était sur le bon cheval. Donc c'était évidemment pour nous relativement confortable, mais c'était désagréable de sentir cette hostilité générale. Et alors qui s'est progressivement estompée, mais il a fallu presque 20 ans, au moment où les travailleurs sociaux, les éducateurs, les collègues, voyant des toxicomanes sous traitement de méthadone aller bien, se sont dit mais finalement c'est pas si mal que ça. Et il a fallu des années pour que finalement il y ait un accord relativement unanime sur ces traitements de substitution. Mais je crois que ce malentendu sur cette drogue de plaisir était dès le départ. Et quand les gens ont compris que ce pouvait être comme un antidépresseur presque en quelque sorte, s'il n'y avait pas de polytoxicomanie associée, eh bien tout de suite le débat était plus clair. Et je me souviens être intervenu à Bayonne il y a combien d'années de ça? Voilà, au moment où de nouveau il y avait un conflit local avec des articles de journaux contradictoires, c'était le même problème, c'était un anti-méthadone. Et j'étais venu faire une conférence avec Mjk Esp, on avait expliqué ce que c'était que la méthadone, que ça ne faisait pas de plaisir particulier, que les gens étaient stables et tout, et après ça avait été plus facile. Alors vous voyez, enfin, disons, pour tous ceux qui commencent maintenant, où les choses ont l'air totalement aller de soi, eh bien, il a fallu des années et des années pour arriver un peu à cet état d'acceptation. Je ferai un petit témoignage pour dire que effectivement le dogme en France c'était on ne remplace pas une drogue par une autre. Et simplement, j'avais travaillé à New York et j'avais vu l'efficacité formidable qu'a décrite Mary-Jean, mais aussi j'avais vu quelque chose qui était surprenant, c'est que sous méthadone, les patients éliminaient leur virus de l'hépatite. Puisque moi je faisais de la virologie de l'hépatite B, c'était les débuts de l'hépatite B, donc j'étais absolument fasciné par ça. Et j'ai essayé tout bêtement de demander une autorisation de méthadone pour traiter, selon un protocole, 10 malades avec qui, pour leur donner des antiviraux, parce qu'on avait bien conscience que s'ils n'étaient pas un peu stabilisés, on n'arriverait pas à leur donner correctement un antiviral. Et bien là, c'était
tout à fait spectaculaires. D'abord, je suis passé en conseil de guerre 2